ఇలాంటి ఫిల్మ్స్ వచ్చాయి అంటే ఇది నార్త్కి చాలా కొత్త బట్ ఇక్కడ హారర్ జానర్లో చాలా ఆల్రెడీ వచ్చింది సో బట్ ఇట్స్ నాట్ లైక్ దాట్ ద గోస్ట్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ ఒక దయ్యం ఉంది బట్ ఇట్స్ నాట్ that kind of ghost which will scare you or make you feel like like yeah it's more like Casper so yeah more like on those lines oka heroine ki మామూలుగా చాలా తక్కువ ఇలాంటి ఒక కమర్షియల్ ఫ్రేమ్వర్క్ లో గెటింగ్ సంథింగ్ రియలీ ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ ప్లేయింగ్ అ డ్యూయల్ రోల్ అలాంటి సబ్జెక్ట్స్ చాలా తక్కువ సో అండ్ ఐ ఫీల్ యాజ్ అన్ యాక్టర్ కూడా నన్ను కాన్స్టెంట్గా రీఇన్వెంట్ చేయాల్సి వస్తుంది బికాస్ ఒక బాహుబలి లాంటి సినిమా తర్వాత ఐ వాంట్ టు డూ డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్ బికాస్ పీపుల్ ఎక్సెప్ట్ మీ వెన్ ఐ ట్రై టు డూ సంథింగ్ డిఫరెంట్ లైక్ ఇన్ బాహుబలి ఐ హ్యాడ్ అ క్యారెక్టర్ దట్ లుక్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ వాట్ ఐ లుక్ నార్మలీ సో ఐ ఫీల్ ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ మీ టు ఎక్స్పెరిమెంట్ and of course we hope and wish people like it but that I leave to the audience's discretion. I go ahead and do what my heart feels the strongest. Dual role kanna em kashtam anpishindante mood language lo adi నేను ఎప్పుడు మళ్ళీ అటెంప్ట్ చేయను ఐ హోప్ నాకు అలాంటి అవకాశం మళ్ళీ రాదు because it's a bad idea. It's not a great thing to do because it's very difficult for the actor and we had a very tight schedule and we finished it in that schedule but in the process how Prabhu sir did it of course we all of us knew the three languages and Prabhu sir handled it much better than I handled it. I was really getting tired because I was also changing my looks in the day. Sometimes I had both the looks to do. So by the end of the day I was just very tired. The only bad point of that is that you get tired. There's nothing else wrong with it, but it's very tiresome. Ade supposing meeru dialogues lo 3 times చెప్పాలంటే డాన్స్ కూడా 3 times చేయాలి అంటే పెద్ద బీజం పెట్టుకుని నాట్ బీజం బట్ చరణం పెట్టుకుని అది ఫుల్గా హిందీలో పాడాలి ఆ తర్వాత తెలుగులో పాడాలి ఆ తర్వాత తమిళ్లో పాడాలి సో ఇట్ వాస్ దాట్ వాజ్ అండ్ డాన్స్ అండ్ ప్రభు సర్ డాన్సింగ్ ఇట్స్ నాట్ సంథింగ్ దట్ యూ కెన్ జస్ట్ డూ లిప్ మారుతుంది లిప్తో సపోజింగ్ ద లిప్ ఇస్ డిఫరెంట్ ఇట్ మీన్స్ సంథింగ్ ఎల్స్ ఇన్ అ లాంగ్వేజ్ ఇన్ సమ్ అదర్ లాంగ్వేజ్ ఇట్ మీన్స్ సంథింగ్ ఎల్స్ సో హీ హ్యాస్ టు చేంజ్ ద మూమెంట్ అకార్డింగ్లీ సో హిందీ వర్జన్లో ఇదర్ పెద్ద చేంజెస్ ఉండవు బట్ చిన్న చేంజెస్ ఉంటాయి దేర్ ఆల్వేస్ అ సెన్స్ ఆఫ్ కంపారిజన్ అంటే మూడు లాంగ్వేజ్ చేసేటప్పుడు నేను తమిళ్లో బెటర్ చేశాను లేదు నేను తెలుగులో బెటర్ చేశాను ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క లాంగ్వేజ్ బట్ లాట్ ఆఫ్ లైక్ మై డైరెక్టర్ కెప్ట్ సేయింగ్ యూ స్పీక్ తెలుగు వెరీ వెల్ నో సో యువర్ తెలుగు కమ్స్ బెటర్ సో అది ఆయన చెప్పిన మాట పైగా ఏంటంటే ఈ బ్యాడ్ ఐడియాకి స్టార్ట్ చేసింది కూడా నేనే సో వాళ్ళు ఏంటంటే తమిళ్ హిందీలో చేద్దామని అనుకున్నారు స్టార్టింగ్లో నేను వచ్చి ఎందుకు తెలుగులో కూడా మార్కెట్ ఉంది కదా తెలుగులో కూడా చేద్దాం సో చాలా ఎక్సైటెడ్గా ఐడియా వచ్చింది నాకు బట్ ఎగ్జిక్యూషన్ అప్పుడు చాలా కష్టపడ్డాను హీఈస్ రియలీ సింపుల్ పర్సన్ హీ ఈజ్ లైక్ ద మూమెంట్ ద కెమెరా కమ్స్ ఆన్ అంటే మామూలుగా ఆయన్ని చూస్తే చాలా తక్కువ మాట్లాడతారు అలా అనుకుంటాం బట్ హీ హ్యాస్ అ గ్రేట్ సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్ అంటే ఆయన పర్సనల్గా ట్రావెల్ అయితే he's a very fun person and when he comes in front of the camera so he's another person he goes into a completely different mode and he cinema ni comedy antunarante it's Prabhu sir character that brings in and the entire fun element and the comic element ante vaal baadalone untaru but vaal baada andarki comedy la untadi so that is the the way the film goes well yeah I mean for me it was more like during the time I was doing the song which was a very crucial part of the film after 15 days I used to have like this body pain that body pain and that joint pain but I would just like be like this opportunity will never again come in such a beautiful way so I would like to make the most of it so and in fact our song shoot chesina morning ratri nenu padukoledu so I just didn't get sleep it was not like I didn't want to sleep but naaku nidra raaledu because I was just so excited and so scared and so nervous inta varaku nenu attempt cheyaledu ante I kept a 15 day rehearsal because I knew if I want to give అంటే మేము ఏదైనా కొత్తగా ట్రై చేయాలనుకుంటే వీ హ్యావ్ టు గివ్ ఇట్ టైం దాన్ని అది ఒక రోజులో ఎవరికి రాదు బికాజ్ హిస్ స్టైల్ ఆఫ్ డాన్సింగ్ ఇస్ వెరీ డిఫరెంట్ సో ఒక కొత్త స్టైల్ అటెంప్ట్ చేశాం అంటే ఐ కెన్ సే దట్ మేబీ
in the recent past no girl would have attempted it. అంటే ఈ సాంగ్ చూసి మేబీ ఇంకా నన్ను ఇంకా అవకాశాలు ఇస్తారు అనుకుంటున్నాను. సో డెఫినెట్లీ ఇట్ రేజెస్ అ ఐడియా ఇన్ పీపుల్స్ మైండ్స్ దట్ ఓకే అంటే ఈ అమ్మాయి ఇంత డాన్స్ చేసేవచ్చు అంటే ఇంకా చేయొచ్చు అని ఒక there's always that hope. You see a new, in fact you won't see me, I hope you don't see me, because they're two very different characters from me. See, of course Happy Days was one of my really initial films. ఇప్పుడు ఒక ఫెమిలియారిటీ అనేది ఉంటుంది, బట్ ఐ మీన్ ఐ హోప్ అండ్ విష్ అది నాకు ఇది ఒక యూనో ఒక కొత్త పేజ్ స్టార్ట్ చేస్తుంది నా కెరియర్లో. ఐ హోప్ పీపుల్ లైక్ ఇట్. And but what I like is, and that's also the reason I got onto the film, it's very commercially packaged. Ante that's the reason we chose to make this in 3 languages. Lekapothe oka cinema ante oka market ki set avutundante we will not pitch it in 3 languages, because then you know if it suit then it's restricted. But we all like unanimously ee cinema meeda work chesina vallandaru em anukunnarante ee film ki aa space undi that it can suit these 3 languages. I don't enjoy gory horror. Like I can't watch something that's very scary because I am generally like a very scary person, so I would not be able to watch that. But yeah, a fun horror comedy I would really like. Chinna expressionlu, chinna shots. అవి 3 సారి చేయాలంటే అంటే వీఆర్ నాట్ కంప్యూటర్స్ కదా, వీఆర్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్. సో అది ఎగ్జాక్ట్గా అలా రావాలంటే చాలా కష్టం. సో ఒక పాయింట్ తర్వాత నేను అది వదిలేసాను. ఐ డోంట్ ట్రై టు make Telugu look like Tamil or Tamil look like Hindi. I tried to keep them like 3 different languages, let them have their own flavor, because ఈ భాషలు కూడా మాట్లాడేటప్పుడు వేరే వేరేలా వస్తున్నాయి. You cannot talk Hindi like you speak Tamil or Tamil like you speak Telugu, because the trend in which you talk these languages itself is different. So yeah, I mean that was our journey trying to do a trilingual. I hope it's turned out well. That look was, it's a real character. She's a village girl, so she can't look like she's put on a get-up and there is a look and all that. You should not feel that. So for us, that was very challenging to transform me into a village character. And also, she's a housewife. So ante aame chala simple ga undali. Aame loose blouse vestuntundi. Ante hair chala oka jadalo chala simple ga untadi. And that's what we were trying to achieve. So we had this gentleman called Patnam Rashid. He is a Malayalam makeup. He's from the Malayalam film industry. He's a makeup artist. He came and he coined the look for us. ఆ తర్వాత అపర్ణ మిత్తర్ అని ఒక అమ్మాయి నా ఫుల్ సినిమాలో మేకప్ చేసింది for both the characters, for the glamorous character as well as the rural character.